Andreja, du bist in mir drin. Klingt komisch, ist aber so. Oh, was geht, Francesca? Das Sioka-Syndikat und ich sind Geschäftspartner. Ich werde erwartet. Aber ich werde hier fündig. In my back room? I don't think so. Now why Aber don't du you tell sagst me auch, what you really want before I blow your brains out? aber das sollte ihr doch Bescheid sagen. Ich komme von der Huge Industry, ich muss mit meiner Kollegin sprechen, ich weiß, dass sie hier I ist. know for a fact that young lady doesn't want to be disturbed. So why don't you take a hike? What's it take to get you to leave? Mir wurde gesagt, ich darf rein. Oh, you're the one getting special treatment. Huh. I knew you was some sort of trouble. I've got one rule for you in there, so it shouldn't be hard to remember. Mhm. Third floor is off limits. They catch you snooping around, and it's open season. Dann gucke ich mir mal den dritten Stock an. Soll das eine Drohung sein? It ain't a threat if it's a rule, now is it? Mhm. Bist du Mitglied? I'm more of an honorary member. I let them take up residence in the back, keep things looking legit. They keep this business afloat, so finances don't keep me up at night. Mhm. Dann halte ich mich wohl von Ebene 3 fern. That's what I like to hear. Mhm. For the record, I'm only Meine ich auch granting sehr you ernst. access because I have to. You'll find that young lady you're looking for holed up in a room almost straight ahead. Just remember to keep your eyes on the prize. The less you consider this an open house, the better. Naja. Wir speichern mal. Oh, lol, Alter. Achso, nee, das ist die Tür. Alter, voll das Versteck im Kühlschrank. Sick. Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Habe ich eine schallgedämpfte Waffe? Meine Shotgun ist geschaltet. Und die derzeitige Pistole auch. Moment, ich muss kurz nachladen. Da ist jemand umgefallen. Scheiße, Alter. Wo geht's denn hier hin? Mhm. Ist einfach umgefallen. Ich konnte nichts tun. Ist einfach, also, ne, ihr habt das ja auch gesehen hier. Im Stream und auf YouTube. Da hatte ich gar... Hold it right there. You aren't allowed on this floor. Ach so, das ist dritter Stock. Wird nicht nochmal passieren. Entschuldigung. It better not. Now beat it. If I catch you trying anything again, I'll introduce your face to a few bullets. Okay. Einleuchtend. Geht er die ganze Zeit so oder stellt er sich gleich nochmal anders hin? Warum werden die mir als Gegner angezeigt? Auf der Minimap. Steht die ganze Zeit so. Ja, dann müssen wir das halt mit Gewalt machen. So, dritter Stock, ne?
Dritter Stock ist guter Stock. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Ach, du bist unerlaubt hier. Sollte man nicht so... Ne? Oh. Nicht immer alles so eng sehen. Wir sind doch alle Freunde hier. Wir sind alle Freunde. Wir sind doch alle richtig gute Freunde. Hier geht's aber wieder runter von Kingpin. Ah, hier geht's wieder runter von Etage 3. Aber wir wollen uns ja erstmal Etage 3 angucken. Wer weiß, was hier los ist. Und was wir hier so Geiles finden können. Oh. Once again, we are triumphant. Ja, jetzt ist wohl nicht mehr so ganz so sneaky. Oh. Weil ich nicht vorhab zu sterben. Deswegen bin ich noch nicht tot. Aber sie hat überhaupt nichts mitbekommen, ne? Schade. Und da oben ist ein Schacht. Ene, mene, Schmacht. Da oben ist ein Schacht. Die Credits nehme ich mit. Ein Safe. Den nehmen wir doch safe mit. Safe. Meinst du, das würde Sarah gefallen? Ich weiß ja nicht. Nasengärling, Briefbeschwerer. Nee, Nasenengärling. Nasengärling, Alter. Ich bin auch ein Nasengärling. Okay. Gut, irgendwie dafür, dafür, dass wir nicht auf Etage 3 dürfen, ist hier überraschend lahme Scheiße. Dachte, hier wird es irgendwie was Cooles geben. Oh, guck mal, er ist beim Arbeiten eingeschlafen. So mit Herzblut ist er dabei. Oh. Okay. Ihr habt mich nicht gesehen, dass ich was gemacht habe, aber habt trotzdem ein Problem mit mir jetzt. Another way through here. Ja. Unsure where it leads. Das ist ja euer Problem und nicht meins. Ich baller euch einfach alle tot. Ich baller nämlich gerne. Lohnt es sich?
Da ist eine Kiste. Da gehen wir rein, da gehen wir rein. Ach du Scheiße. Okay. Okay, mit dem werden wir nichts, mit dem werden wir auch nichts. Mit dem werden wir auch nichts. Mit dem auch nichts, mit dem auch nichts. Das heißt, wir müssen das mit Zweiern regeln. Ja, muss das ja so sein. Das kriege ich nicht mit einem Dreier hin. Also brauchen wir einen Zweiner und einen Einer. How quickly can you get that done? Oh, sehr viele Schmuggelware. Naja, wir sind ja noch in Neon. Hier gibt es ja einen Händler, ne? Meinst du, hier ist jemand? Ich bin mir da nicht so sicher. So. Das ist ja nicht so gut für euch gelaufen. Alter, der hat ja einiges dabei. Hallo? Ja, ja. Ich bin so versteckt. Kein Grund, beleidigend zu werden. Damn recruits. Ja, immer diese Rekruten, Alter. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Wartungsschachtschlüssel. Ah, die nehmen wir mal mit. Reichweite und Präzision von Combat-Tech-Waffen werden erhöht. Nice. Ja, da gehe ich jetzt mal nicht ran. Ich habe nicht mehr so viele... If you see something valuable, do not hesitate to grab it. Ja, das mache ich schon, das mache ich schon. Ich habe nicht mehr so viele Dietriche. Das wollte ich sagen. Hallo? Boah, Alter. Stay sharp. They won't get the drop on us. Incoming, watch out! Ist tot? Man weiß es nicht. Der ist Level 50. Ach du Scheiße. Oder sie. War Level 50. Ach, hier ist das. Okay. Lass mich mal durch, bitte. Hallo? I suppose we should assume they actually know how to use all it. Best not to leave anything useful behind. Ach, die wissen gar nichts, wissen die. Na, Hund?
So, was hattest du denn dabei? 79. 79 ist fett. Ach, ein Schwert. Bläh. Hoppla. Habe ich hier jetzt schon alle ausgelöscht? Das ist ja nicht so gut für euch gelaufen. Syndikat-Hinterzimmer. Hold it right there, Op. I need you to back down and give me a chance to explain. Jetzt nachdem ich alle Syndikatleute schon umgebracht habe. Ja, erklär. Oh, Moment, bevor du erklärst. Ja, aber es hat leider nicht Ressourcengewicht. I had a feeling you'd be the one to come after me. So, was zur Hölle ist hier los? Arbeitest du wirklich für Infinity Ltd? Yes, and no, but mostly no. Just hear me out. Okay. Ja, nein, aber hauptsächlich nein. Woher wusstest du überhaupt von der You Untersuchung? stay in this business long enough, you get enough favors and connections that can help you see anything coming. Nix owed me a favor and gave me the heads up. Aha. Du bist ganz schön in Erklärungsnot. I know this doesn't look good, but I had no choice. Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally. Wieso sollte ich dir auch nur ein Wort glauben? I'm not the one with motive here. First, I'm not about to reboot my life. Second, I'm not spending the rest of my life looking over my shoulder for the next field op they'd send after me. Du denkst, Ularu, also Uwu steckt dahinter? Of course. But first you have to understand, she used me to play an unwitting part in this, so I'm the one that takes the fall. That's why I said it'd be impossible for me to intentionally pull this off. Was willst du mir damit sagen? Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking. But that tech is dangerous. An internal neuroamp that can theoretically control other people? If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? This is exactly what makes something like an internal neuroamp so dangerous. Und was für ein Motiv sollte Uwu haben? Power, of course. Corporations maintain their success by any means necessary, but there are some measures Masako is reluctant to take. You may have noticed that none of your assignments directly involve murder. Masako reserves those actions only when it's absolutely necessary. Ularu sees this as a sign of weakness that needs to be dealt with. Und warum sollte Uwu dich reinlegen wollen? Because she knows I'm the most believable target. I'm the only one at Ryujin with the skills to even come close to being able to pull off a job like this. Würde aber auch perfekt verschleiern, was du gemacht hast. You want evidence? I've got it. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind the desk for years now. I knew she'd miss something.
This slate holds all the evidence against her. I just need you to deliver it to Dalton. It's the only way I can prove I'm innocent. Nee, angreifen würde ich nicht. Aber, und wie soll dieses Beweismaterial glaubwürdiger sein, als die Daten, die Nix geliefert hat? Nix's contract limits his investigation to Ularu's computer and her network activity. I hacked into building security and was able to recover deleted records of her accessing the Project Dominion prototype. I guarantee the third-party company Dalton is using for his security directive theta won't even notice it. Ja, aber sie kann ja trotzdem mitkommen. Warum sollte ich sie hier lassen? Wir können doch sie mitnehmen mit den Beweisen und dann geht's zu Dalton. I can't do that. The moment I step in that building, Dalton will lock me up, and Ularu will be on high alert. Und wenn du unschuldig bist, warum machst du dir dann Sorgen? You really are naive when it comes to corporate culture. Once I'm back at Ryujin, Ularu will be looking to tie up any loose ends. So I can stay here and deal with you, or I can go back and deal with her. Which is why I'm hoping you'll take this evidence to Dalton. Ich habe eigentlich den Befehl zu töten, falls du nicht mitkommst. Of course you do. Look, if you just bring this slate to Dalton, I'm sure he'll understand. But if I go with you, everything is ruined. It's your choice. Do you want the truth? Or do you just want to be Employee of the Month? Freunde, ich hoffe, es gibt einen Gehaltsbonus. Ja, okay. I was hoping you would. I'm still going to lay low until I hear the coast is clear. As long as Ularu still thinks I'm on the run, she'll remain confident that her plan is working. And I know you don't hear it much around the office, but thanks. How complicated this has become. Can we even trust that if we give the evidence to Dalton, he will accept it? Warte mal, was? Kehre zu Dalton, stelle Ularu in der Schiffetage zur Rede. Soll ich sie zur Rede stellen oder soll ich das zu Dalton bringen? Hast du jetzt I ein... hope this means we're back to business as usual. Ja, ich habe nur das ganze Syndikat da Morally, hinten see you umgenietet. around. Alles klar. What? Just one quiet day. Ich glaube, ich würde das zu Dalton bringen. Ich glaube, das ist besser. Well, Jetzt kann ich auch noch... look who's What back. the fuck? So tell me, what did you find out? Hast du mich nicht ausspionieren lassen, um es selbst Inside herauszufinden? the syndicate? That area is off limits.
and I think we both know why. Imogen knew exactly what she was doing when she went there. Und was sind dir diese Informationen wert? If you think I'm paying for that information, think again. Mach mal. It's just a matter of time before it finds its way onto my desk. And I can be a very patient person. Ja, dann brauchst du ja jetzt noch nicht fragen. Ja, das Problem ist, wenn ich ihr das jetzt sage und wenn sie dann zu Uwu rennt, ist scheiße. Aber angenommen, Dalton versucht dann irgendwie das zu vertuschen, habe ich zumindest noch eine weitere Person, die Bescheid weiß. Ja, komm, wir erzählen ihr. Oh my. Imogen pointing the finger at Ularu. That would be a first. Ularu will want her head when she finds out. Warum bist du überrascht, dass Imogen Uwu beschuldigt? Those two have been a team ever since Imogen started here. And saying they had a student-teacher relationship is probably an understatement. For either one to betray what we all assumed they had is more than a bit surprising. Ja, sie hat mir Beweise gegeben, die ihre Behauptung stützen. Of course she did. Imogen knows better than to make an accusation like that without being able to back it up. I can't wait to see how this unfolds. This situation is gonna give Dalton some serious anxiety. At least it sounds like Imogen has it under control. For now. Glaubst du, ich sollte Uwu zur Rede stellen? If I were you, I'd leave it up to Dalton. If there's even a chance that Ularu is betraying the company, he'll never find out if she knows she's under investigation. Glaubst du, Uwu könnte ein Maulwurf sein? A mole? No. Ularu's not about to work for another corporation. If she's betraying Ryujin, she's doing it under her own personal agenda. Ja, wenn sie involviert ist, dann hat sie hoffentlich einen guten Grund. Oh, I can guarantee they're good reasons. For her. The question now is, who else is she planning to screw over to get her way? Because if she considered Imogen to be expendable, that means we all are. Ja, vielleicht... Vielleicht macht sie das, um My company's future. Bayo zu schaden. Ja. You're back. And Imogen? Ich habe Imogen gefunden, sie behauptet reingelegt worden zu sein. Ja. So you did find her, and yet failed to bring her in. I'm looking forward to this explanation. Imogen hat das hier zusammengestellt, aber ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer. Die Slate kann Imogens Unschuld beweisen. Dann bin ich nicht mit leeren Händen zurückgekommen. Die gute Nachricht ist, ich habe das hier. Hast du bedacht, dass der Maulwurf Imogen mit Hilfe des Dominion-Projekts verleumden könnte? Of course. We've scrubbed security footage and run through access card permissions and found nothing. The project itself is an enormous security risk, but our lead R&D engineer, Vina Kara, has been working on ways to mitigate this. Ja, das könnte die Unschuld beweisen. If our word is not enough, that may convince you. If I'm not mistaken, you appear to be on her side. Not that I blame you, but if Imogen really wants to prove her innocence, she better be prepared to face a strict interrogation. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. In the meantime, Masako has requested your presence in R&D. She wants you to meet her in Vinakara's office. Was?
Hast du eine Ahnung, was sie von mir will? Masako's been focusing on how to deal with Infinity Ltd. And their knowledge of Project Dominion. I believe her plans rely heavily on you. Mhm. Und wie komme ich zu Wieners Büro? Just take the elevator down to Research and Development. You'll find Dr. Kara's office to your left as you enter the floor. Ja, und kannst du mir etwas über Wiener Kalver sagen? Vina's the head of our Research and Development team. She's the creator of Project Dominion, and often considered the protege of Ray DeCaris, Ryujin's founder. Ja, dann mach du mal erstmal hier die Maulwurf-Sachen, ne? Not that I enjoy it, but I wouldn't trust anyone but myself with these reports as it is. Okay. Masako is waiting on you. This deal could be huge for my company. I hate waiting. Sollen wir mal gucken? Vielleicht können wir ja jetzt noch mal mit ihr sprechen. Don't cause any trouble. Nee. Hallo? Uwe? Uwe redet nicht mit mir. My career will be over. Ryujin certainly spared no expense. Forschung und Entwicklung. Hier habe ich mich vorhin durchgesneakt. Activity in this area will be punished. Try it, bitch. I need that rothicite if we want to complete the neuroamp. I'm just concerned the entire station was wiped out by something. Don't worry, we'll figure it out and get that shipment back. Hey Good, there. you're here. Good to see you again. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. Aha. Sag mir, was zu tun In ist. due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Vina Kalra, head of research and development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Mhm. Und wie kannst du dir sicher sein, dass der Maulwurf nicht auch Infos über die Schildmod gestohlen hat? Well, we can't, but the shielding aspect was never officially a part of Project Dominion. It was an afterthought of how to safeguard our own people from being manipulated, so it was being researched separately as a mod. The research itself was in early stages, too early for board approval, so only myself, DeMarcus, and Masako know about it. Aha. Ja, ziemlich clever, die getrennt zu vermarkten. Mhm. Ja, ziemlich Oh clever. yeah, marketing and finance wouldn't have it any other way. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. Of course. Installing experimental technology into your very head. What could go wrong? Du gehst einfach davon aus, dass ich bereit bin, das Versuchskaninchen zu spielen? We expect our employees to do whatever it takes to ensure Ryujin's success. Consider this an opportunity, not a risk. Besides, you're in good hands with Vina.
Und du vertraust mir diese Technologie an? You're a Ryujin employee, and we need a job done. We've trusted you this far, so I feel it's safe to continue the trend. Ich glaube, ich mag mein Hirn so, wie es ist. As long as you work for us, you don't have a choice. I'm sure I don't have to remind you where the door is if you're not capable of handling this task. You really don't have anything to worry about. The procedure is simple and safe. It's just a matter of getting the right materials. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothosite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothosite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Cairney station. Natürlich. Vertrauliche Operation pünktlich läuft und auch antwortet. Lass mich raten, das ist vermutlich kein Kommunikationsproblem. Correct. The updates have been regular up until now. Last we heard, the shipment was ahead of schedule. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. Die Lieferring sichern. I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. Rechnet ihr denn damit, dass ich auf starken Widerstand stoße? Ich hoffe. Yes. Ja. Be prepared. Baller. Extensive tests and research were done on the planet, so the chances that this is environmental are slim. And setting up a station like this is second nature for Consolidated Mining, with plenty of redundancies in place to handle mechanical failures. Ich finde heraus, was passiert ist und berge die The mining Lieferung. station is CM Station RC-1. It's on a moon called Cairney 3A in the Cairney system. Uff. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. Natürlich. This keycard will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. Ja, danke. Remember to be Ah, ja. prepared. Nee, ich brauche keinen Sprung, was ich noch machen muss. Was kannst du mir über Consolidated Mining sagen? Consolidated Mining is one of the oldest and most trusted mining companies in the settled systems. As their name may suggest, they were created when several smaller companies came together in order to compete with the dominating names at the time, like Argos. They grew their business on dependability and service, and still retain those qualities today. Könnten Yukos Techniker nicht einfach herausfinden, was dort passiert ist? Of course, but our technicians don't have the skills that our operatives do. We like to keep them limited to populated areas, not lone mining stations. Na gut. Luckily, due to Alexis's legal expertise, Consolidated Mining can't hold us responsible for any casualties. Was machst du nochmal hier? I'm the supply chain manager in operations, so all these computers and equipment are courtesy of yours truly. It's certainly not as glamorous as overseeing the technicians and operatives, but the job is equally important if you ask me. Sollte ich noch irgendetwas über diese Station wissen? The main area you're looking for is a research and control tower. It's the tallest section of the station, so you can't miss it. But like I said, it's locked down pretty tight from the outside. That keycard will get you into the mine through the lower barracks, where you can take an elevator up to reach the tower. Und was glaubst du, was bei der Station passiert ist? I'm positive it's mercenaries of some sort. Crimson Fleet, Ecliptic, maybe even Spacers. Just be prepared. Ammo, medpacks, whatever it takes. Whoever's there isn't going to be known for subtlety. Okay. All right, back to work. Und du? I just hope that shipment isn't lost. Wie läuft die Implantation des Neo-Ms denn ab? For you, it'll be like going into a deep, relaxing sleep, and then waking up feeling refreshed and invigorated. Mit einem For Loch im me, Kopf. it'll be a few hours of laser-focused skill. I like to think of neurosurgery as an art form. Honestly, it's going to be fine. Zero downtime, no projected side effects. You're gonna love it.
Kannst du mir irgendetwas über dieses Rotizid erzählen? It's a very rare element that appears to be unique to the moon Carinae 3A. With the right purity in combination with other metals, the alloy is completely compatible with an amazing level of conductivity and no degradation. It's basically the ace up our sleeve for neuroamps. Du bist also die Person hinter dem Dominion-Projekt? The one and only. It was one of the first projects I proposed as head of research and development, so Project Dominion is like my baby. Funny story. The concept started off as a joke DeMarcus made, but the more I thought about it, the more I realized that this was just the challenge I was looking for. Und du hast hier das Sagen? That's right. I'm Dr. Vina Kalra, head of research and development. I oversee everything that goes on around here, from neuroamp development to weapon testing. Do me a favor and watch your step out there on the floor, okay? DeMarcus and the engineers work with a lot of dangerous equipment and chemicals. And as much as I'd love to test some of our experimental tech on human subjects, that requires special approvals. Dann werden hier also die Neuroamps hergestellt. Designed and developed right here. Remarkable, aren't they? I wish I could have been Ray DeCaris the day she first perfected the technology. She laid the groundwork that DeMarcus and I base all of our current designs on. Oh, DeMarcus is my chief engineer, by the way. He's the only person here who can keep up with me, but don't let him know that. It'll go straight to his head. Ich habe Daten zu einem Projekt Masana entdeckt. Did you say Marzana? I thought most of that data was lost. If you have anything at all on that project, I'll gladly take it off your hands. Was ist Masana? I'm afraid I can't give you any details. It's still confidential, even though the project has been shelved. Und wie sind diese Daten verloren gegangen? We're still not sure, and in this industry, it really could be anything. Faulty tools, bad estimates, even sabotage. Ich meine, wir haben absolut kein Geldproblem, ne? Wir haben 750.000. Wahrscheinlich fast 800.000. Aber, ne, wenn du die haben willst. Fair enough. And if you happen to find any more, now you know where to bring them. Nice. Wer ist Ray DeCaris? Don't tell me you don't know the name of Ryujin's founder. Ray DeCaris created Ryujin Industries with Itaru Saito back in 2307. She developed the very first neuroamp just a few years later, laying the foundation for this corporation. I had the honor of working under her a few short years before she retired and entrusted me with R&D. Na gut. Stop by anytime. We always have something interesting going on. Na, wenn du das sagst. Neuroamp Vina designed is Are you sure you're okay? You left pretty far. Ryujin has certainly taken time to craft an appearance for itself. And it blew up in my face. Almost literally. Was your first test run? It could have been worse. Yeah, I just need a few minutes to sort myself out. And let the smoke settle. That smoke's long since cleared. It's the smell that's lingering. But it's no worse than that time Bezzy singed off all his facial hair. Oh my god. And we still give him hell over that. Thanks for cheering me up. Yes. I'm on my Yes. 12th iteration of this design. Jetzt können wir uns noch mal ein bisschen entspannter Can't talk. angucken hier. Doing calculus in my head. Finde das Asteroiden-Ferntestgelände. Offenbar hat ein Sensor auf irgendeinem Ferntestgelände eine Fehlfunktion. Wir haben jetzt schon seit ein paar Wochen nichts empfangen. Sieht aus, als wäre nur ein Update nötig. Aber vielleicht warten Sie darauf, dass jemand kommt und sich das ansieht. Ich weiß, das ist einer unserer kleineren Kunden. Aber könntest du es bei einem von unseren Leuten auf die Liste setzen? Aha, aha, Vina and aha. DeMarcus argued about electrons for hours yesterday. Na dann, na dann, na dann. Don't wander into any restricted areas. Natürlich. Can't get anything done around here. Neuroamps are fascinating, are they not? I am still surprised they have not been completely outlawed.
Oh, lass mich raten. Das Ding... Hier muss ich mich später raufsetzen und dann wird mir was ins Gehirn gebohrt. Keeping my fingers Schön. crossed that my latest experiment will be a success. Testzimmer Schlüsselkarte. Ah. Andresha, halt mal die Augen nach so einer Schlüsselkarte auf. Hang around too long, and Vina will try to test some of her work on you. Watch your hands. Lots of delicate equipment around here. Wie gefällt es dir für die F&E-Abteilungsarbeit? Honestly, it's a dream and an honor to work among some of the best scientific minds in the settled systems. Especially when Ryujin allows us so much freedom to pursue our ideas, even if they're controversial. Vina herself believes there's a positive application to any idea. Therefore, anything is worth pursuing. Hallo? Don't tell her I said this, but Vina's the reason things stay in such good shape in R&D. Und was ist deine Aufgabe hier? I'm the chief engineer here, specializing in cybernetics. I'm one of the lucky folks who get to be at the forefront of neuroamp technology. Half of the neuroamps on sale downstairs in the lobby are my designs. Gutes Gespräch, gutes Gespräch. Liegt hier irgendwo eine Schlüsselkarte? If Vina offers you a job as a lab rat, you don't want it. Take it from me. Zumindest keine aufgefallen bisher leider. Na, dann müssen wir Neon wohl erstmal wieder verlassen. Ich finde aber auch interessant, also es scheint gar keine Konsequenzen zu haben, dass ich das Syndikat ausgelöscht habe da unten. Naja. Man darf ja auch mal mit was durchkommen, ne? Ich habe ja noch Schmuggelware dabei. Fällt mir mal eben so auf. Ah, da. Hey, hey. Need to move some merch. This is the place. Lass mal handeln. Getting somewhere. 11.000. Hä? Als ob ich dir das nicht verkaufen kann. Sonst kauft die Trade Authority doch alles. Time to move on. Ja, okay, dann werde ich das gleich. Dann werde ich das gleich wegschmeißen müssen. Kriegt das dann nämlich nicht verkauft. Oh, guckt es euch an. Ja. Wenn ich das nicht bei ihm verkaufen kann, ich komme sonst, ich wüsste nicht, wo ich aktuell hinkommen könnte, um das vernünftig zu verkaufen. Die Piraten gibt es ja nicht mehr. Da ist irgendwas passiert mit den Piraten. Ich weiß auch nicht genau was. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Ich habe keine Ahnung, was du sagen willst. You need something? Ach, Vesco, Digga, leg dich doch einfach mal woanders hin, wo du nicht fett bist und im Weg liegst. Wie wäre das denn mal zur Abwechslung? Corco, that room of yours better be clean next time I go in there.
I'll get to it, Dad. We're going to stay I here. promise. This is not getting around to the understand? Fine, okay. I'm going. Stay in orbit or jump. Your call. Orbit, Schmorbit, sag ich immer. Was ich aber auch immer sage, ist Folgenende, Folgenschmende. Beziehungsweise halt auch für Twitch ist jetzt vorerst Ende. Aber euch lieben Leuten auf YouTube wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen. Und für euch sollte es in der Regel morgen weitergehen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über euren Support freuen und wir sehen uns morgen.